What we want to tackle this morning is one of the great questions about the tribulation. Anida the na pesi lishu death jiu pesi saw the jiu ma bishena da jomajira hikupanama asana upalisa kinema alishu de in there a what jigo. We know that the harlot is headquartered in Rome, Italy. Da pesi ngina ma da primo pe hida ute jiu a susi te hinama a odama Rome takekuga. We know that that this is Rome because it is described as the city of seven hills, which is Rome. Mina da ite mite petenina da matana ke primo a hone pan potpuruma da Rome takeku mite ne ma da lisa sa kuna ma hema Rome arapana to ko hemna hi shopina da kale primo a u to pul pa ma da shoku a u so swana te me pa ai no ba da pisingi kun ne ke hiku a kinama da takeku a to Rome ku ve ba ma ite shoku dudu no a u so swana te me ba. This Rome is the beast's capital city. Da Rome ma asana da ma SEV amidula ko asana thake ko ma amidula ma Rome ha ko thake Rome thake ko ma adulo he mana SE mi amidula ma da ma Rome ko. And it is the harlot, the false religion harlot, that is going to be controlling the beast's empire. To pesingena da ma ite temidemia thake ko pa ma da adu acid do tulo to te hirma da ma primo da prinapako. And then in the middle of the tribulation, in the middle of those 7 years, the beast will turn on the harlot and destroy her. Na pesingena da ma ite u chomrachira hikupana akira pa ma asana aklamme ko akena ko so satana aklamme ko akipana ma temidemia na ha asana adeke primo ko ka lu kene ma de du ne primo ba ma na ba de akleme ko ke ba ma asana am pya lo ke de ite pre te ju su chomre si te hino. But we will be looking at now in chapter 19. Na kunne na me da ma te de le chama du shida. And in chapter 19 it describes this called Babylon, this great city called Babylon, but it is commercial Babylon.
ni mena da madu shida na ba ma ai chope be chena da ma babylon he na go he da take babylon ma atwa thai pok se pat hu na da u he babylon ma be chena da ma u te she u pri ri ka ko. This is Babylon that seeks to provide everything that the people in the world need so that they don't need God. Mite na ma da babylon no ha mite atwa ke thake ase mite ne ma asi yu le ma da ma hi ku fu si lo presi ma de ke chom le ta thango ko he mite ne ma ite hi ku fu si yu me te be ne ma sana babylon ma a me tha the che be ada che pe ma ite hi ku fu si pa hi ga. So this commercial worldwide enterprise is also called Babylon. So the question is that Rome? Or is it the actual city of Babylon? Mena pe si shude me ko hamite da sha no ba ke chomachira hi ku fu si pa te ne ma u pri ta te si be u she ta te si be ko ha da u ade kyar ko na ma u eluna bablo ko ha man da pe te ni ta te me ko na bablo a hi na ma a hi va da ma si a thwa the le da ma roommate ta ke ko e to ne bablo to phu na ma pe hi da ma bablo da ma li sa a khale na to phu e ma pa te phu te no. Most teachers, most of them, believe that there's two possibilities. Either commercial Babylon is Rome, or commercial Babylon is the actual city of Babylon in Iraq. Mite mana u pre Israel sa lango si te hinama atani nama au chen na chu ko heda ro ti chen ma u hiluna Babylon ma u te she u phita te si asa the lo te phote ne ma da room thake ko e tum ne da ma ite khale da ma room ama khale ma da ma Babylon a u na the pho ya sana khale na room ku na da Babylon ma u na pho ko. This ancient city, which was the beginning of false religion, this ancient city was destroyed long ago. Mitene ma pesingi ko heda Babylon a khalu ke da lisa le ku na ma a u da te thake ma khok di to pho ko heda ma Babylon re le tu na ma ba ite lopli hi ku pu se ha plus chulu na ba mi mite ate ku chobe a su si lu te ku chobe re si no ha chom ren ha mi pya lo ke hu da bi shena hi ku fu si lopli si no te pre na ma a lango ma khoke na ko bon to pho na ma a re le Babylon ko. So the question is, will this Babylon be rebuilt to be destroyed in the tribulation? Mena pe ne ma pe si shu de na ma pe hina o de mena ma da Babylon ma atwa the po se pat hu e mana se na da ma li se le na to phu na he Babylon ma atwa the se pat hu ban ne no ba ite da no ba ne ma chom re me mi ta pro se pat hu e. There are many prophecies in the Old Testament about Babylon, about this city's destruction. Mite ma da li sa le ku no ma u ma prophecy te hina wa ai shu hangi in ne ko da na ke pa ma Babylon ma ta pro se pat hu e no. And so the question is, have those prophecies been fulfilled and we will never hear of this city again? Mena ne ma sana pe si singi ma da ma prophecy te hina he should he onni na ta na ke ma de Babylon ne ma ta the se pa na ta pro se pat hu e hina ma a tho ke da na hina o ne to ne de pe me thano le to ta thano le to ne ba pe po te du cha chom na chi hi khu na pai. In chapter 19, it talks about a great, a tremendous destruction of Babylon, that it will be so terrible, the world will mourn the passing of this city. Mete ma da ma du shida na mai shu pe ko he ma iti na ke pa ma da Babylon ma te si thake Babylon ku na ma ata propo se pat hu ko mete ta pro chom mi pya ke lo tin ha asana du ne ko asana te su pastor en ne no asana da hiku lopli si ne ma ni ho da Babylon a te ta pro ke no ha asana u si pro ko na she lopli jo ko mete ne ma asana Babylon ma ren ne pe singi ko. God will destroy it in such a way that people watching on ships will mourn and cry at the destruction.
mete da Babylon ma asana da Babylon thake ma adu thu gane ko men handa mete jamre mi ta prologue da Babylon ma hikupu silop please au me te hin ko ha oda ma thad du o ku si be sana oda mo to su be me thad ma Babylon ta prologue ne ma sana da esilop na ngu che poko. In the Old Testament, there are prophecies of Babylon being destroyed just as Sodom and Gomorrah were destroyed. Mete ma dali sa una ma ai chu pe ko hai chu ma prophecy thi nai chu hangi na mete Babylon ma ta proba ma ta probe ta process na ma da ite thaki ku da ma Gomorrah ku no ko. If you remember Sodom and Gomorrah, these wicked cities, there was fire and brimstone that rained down upon these cities and burnt them up. Da si toma pan ven ne ma da ma ite si thake ku ma Sodom and Gomorrah ku no ko he mite si te suna adu thu shilu no chamre no ite ate achire asi ko he da asuta ma hu asana brimstone is a kind of like a rock. Yeah, it's like a kind of a burning rock. Asuta ma lo u si te hino ko lo uta ada si thake no ba lo pli he si dogu no ko. God did this, and I don't know if we mentioned this, but there is archaeological evidence of this great burning that happened in these cities. Mena mete da chomre na chire esi no ko ha sutama lo usi de na me pya lo plija esi thake ku ko bana kunne na ma ite sana pe chome me ba akhalin no phone ma pe me thache pa ko sana lo si te he si na ma asana ite ata promote te klot te ne ma pe singi me thache pa ko. So the Old Testament and Revelation 19 talk about her great destruction. Mena da li sa la ku be to ne da ma ite te de le cha ku be ko he a he I show be chana da tanna ke ba Babylon pa ma chomre chira esi ta me ta pro ko se esi pa ta khu. But if we look back in history and read about the destruction of this city long ago, there was no great destruction. It simply over time kind of faded away. The Babylon? Babylon. Can you repeat that again? Yeah. I lost track. Now, the Old Testament and the New Testament talk about its great destruction that will happen to it. Yeah. But if we look back in history and read about its destruction, it's not how it happened. It was no great destruction. Ni da lisa la ku be da te de la cha ku be ko ai show pe na da Babylon pa ma esi khabe no pa da chomre chira esi asana do thule pa ta khu pa ai show ko he na da pe me ka sa da pe hikupusi ete chopre ku khena ma asana da pe me ka kya sa da na hina o to ku ne ne ma da Babylon na ma akhabino le to ko asana da akhabino le sana da ma li sai show no to ko. Babylon had been the capital city of a great empire. Me de ma da Babylon ma esi ma asana ete thake asana esi ma do du amidu thula ka dan esi thake lopli adu du no ru. You remember that vision that Daniel had of that great idol, and it represented different empires. Da si to ma ne ma da khudan ya ko ha ma me asana chomre du me lu da po to chu asana me thana ma asana ite asana ke yara po to pre go mana ke yara po ma asana klor ma debe ma asana do vi go to vi to mana pla ma da thake to po ai shu me no. In that idol, Babylon was the very first empire that was represented. No bra ato mo me ku no ma ai shu lu na da me tha ma ke yara po to pre ma ku klor ma asana ngulo chama Babylon ko asana ku klor ma ate do thule he me no da ite ngulo chama Babylon ne ma san Babylon ma anga do thu ko. That empire of Babylon was defeated by the next great empire, the Medo-Persian Empire. To bada ai shope ko da mite Babylon enas esinema adu thu bate be ko heda u me pe ke se belu ma da what's the name of the Medo-Persian. Made up of the Medes and the Persians. Da esi Medo si te hina Persian pu si te hina ko ami a sha shu na da ma Babylon ba ami pe ke ko. And when they defeated the city, when the enemy took
the city of Babylon, when they took it over, it wasn't destroyed. Instead, it was invaded and taken in a very clever way. Ma manada ite mite da Babylon ma a pege chapter no ko he sana ma Middle Persian no ha pege no ha sana esi shachula ke na ma esi the ma Persian pusi te na ma ami a he shachuna da Babylon ma ami pya lo na na Babylon to ka shu na to asana mi ta phlo lo hi to ko asana a he mi pege no ha mi pege li me ne ko Babylon was on the Euphrates River. the Babylon ma o de ma to o tho shui no ma tho ni de tho light the line asana au da ka me ko asana sra shut up on It was actually built on the river. The river either went through, such as this, or the river went around it, like this. In either case, it was protected by this. The river was used as protection. ni me na ha da sra da shut up on ma au na mi ko ha asana da lu mi no ma asana Babylon ma au ba asana tha o ma to cha shui au ni de thaklo au da ma thaklo kla me sana sra shwe ne tum ne ma au da ma thaklo na ma au chao ta va na ma do ne ma pe singi ta te to ko ha ma na pe singi na ma asana ke ne dollar ro sia me ha cha shlu ne ma te asana esi Babylon ne ma mi te tha o bi lu no ha u chabe che to asana u chabe cha shi che na Babylon to ko The enemy was trying to find a way to get into the city. mi te ne ma da dollar ro si a me ha cha shi na Babylon ne ma a cha ku no che da Babylon ma mi te no ha me pu mi na ko And they came up with a plan. They actually diverted that river so that it did not run through, it lowered the level of the water going around Babylon. me na da esi Middle Persian no ha mi te esi me ha cha shi na Babylon no ha ali me no ha sana mi te a me cha shi na Babylon ne ma singi na da tho klo na u ne ma sana a chabe che to ko he ma na esi mi te ne ma sana da tho o da khu da kya no ha sana a mi cha ke hu da tho o no tho klo no ha a cha da ru to pho he me na te sana tho klo da au da Babylon ku na ma sana a shop to ko And so the enemy was able to walk through the riverbed and get control of the city very cleverly. me na te da ma esi Middle Persian no ha mi te tho o tho bu thaklo no ha shop to na ho esi ma a shu ge ha sana ite a shop to no ko da esi klapusi no ha a tra ma ba ite thaklo ka sha no ko ko There was no great battle, no great destruction. mi te da esi alime ami no alime ne ko me no ha da aslu sha shu na da ma bam lo ko asana hu da a hello me pya lo plina da vigo to alu sha shu na da klapusi to ko me na But over the years, that city lost its importance, and today it is just a waste. ni mana me te da Middle Persian ami pe ke tho Babylon no ha ku tu kun ne no ha sana Babylon ma mi do thu ba ta cha to ku ne ne ma sana da u cha pa to ko sana au u de ke ma tha de he ku do do ko There are prophecies in the Old Testament that says that when it is truly destroyed, that no one will use the stones from that area to build any other buildings. mi ne ha da lisa ku no ha a hi sho he ngi pe ko he lisa le no mai sho he ngi pe ko ha na me te Babylon no ha u de ke lu no he sana da a bi do mi thu ba ta cha to sana u si yi ba ta cha to no ha sana no pa ba te be u cha me be ite thake ku si a se si ne ma sana a phya lo da ma Babylon to ko sana si de ke ma de ke la ke ko But stones have been used to rebuild those other buildings. muna da esi thake ku no ma sana ite te hi no ma a be ke se ma da hi si te hi si ne ma sana te hi no ma a phya ba ma lo ma o da Babylon ku no ko So it looks like the prophecies of her destruction have not come to pass.
Meno ada mete senada ahema the kepa bablo ma ite chumre chire ami the pro ke pa hi pa hu ne ma asana thothele to ka senada pe meda pe hi ku phusi te chupre ku ma thothele to ka. And that would mean that the destruction is still in the future in the tribulation. Meno asana ite when you say destruction, you're talking about the brimstone? Yeah. Whatever God uses to bring a terrible destruction upon that city. Meno hasana pesingi ko hera pe meka khasada ite pe hi ku pute chopra ku nema asana da chomre a hi so sana pe da lisa ku ma chomre chira e si bablo pa ta hu pa asana ame ta probably probably sana pa hun klan cinema pe me thale to ko pini hole to thale to ko meno hasana pe te ne ma ite chomre chira no le bablo to. So if Babylon is going to be destroyed the way the Old Testament says and chapter 19 says, then it must first be rebuilt. Mena hasana kirane ite chomre be me chira po se bablo pa ta hu he ne ma sana ite sana hi shope sana pe da de madu sheda ne ma a rele ne ma da bablo ne ma be thothe se vigu de viba ko he kun ne ma sana ke de ke lu ne ya u pa ta che to sana u amidu amisu bu ko mena ha rele ne ma esibe be se bablo pa ta hu be thwa du thu se po pa ta hu ta sana chomre chira che si pa. Ishtar Gate. If you actually, I mentioned some of it actually has been a little bit rebuilt. Right now? A few years ago. Oh. Kena na pe mera ma TV gu su be kena pe met to sa da esi bablo kalena pu ne ma pe met thabo ko sana da te he na ma ame hebe sana vigo de ma sana atha thega se po te ki ko sana hi si ma upa te he ha ko. Pictures of this part of the city are magnificent. This is a picture of the actual rebuilding of that gate. One of the gates. It's just Man da po to pu ma esi pictures are just magnificent. Man bablo kunne akin ko he esi bet wa te he ma adukun ma asana ma e gate ma mi de ma asana kada me ta tu pe ke sino ka sana ne no ne ma ne pe no but kada pa pu no ko ando tu ba na to ne ba. But the whole city has not been rebuilt. It's the rebuilding. What they do there is they just use it for certain ceremonies. Munada esi te ma vi kuno ma u belo lo pli le to ko ha betu ba pa ma ite ka dano me ko mi te ne ma te hi ma asana da khale bono to phone ne ma asana u te to polo kher ma u he u plot u he me plot u me poesi uno clase de. Babylon, you see, Babylon has always been known for its incredible beauty. Me te ne ma da ba mala vi ko de vi ne ma u singi lu na da ma ite khale to phoda to ne na ko asana da ite te posi be hun clase ma to ne ko. One of the things in this great city was called the Hanging Gardens. It was some kind of great hanging plants or something. It was so magnificent that it's actually one of the great wonders of the world. I think it's called one of the 7 wonders of the world. Nida ite da na hina u akinama esi babula au pa akinama asana da atwan ne u lo plisi ma u hemet 30 u si hemet method ma da beshana esi gregu ko he esi gregu no ma te mo te phosi asana adde ma da tho to asana de le kya hung lo sine ko he mena kunne to kunne ma u si singin ne asana da asina me che mete da esi te mo te phosi ma de le mu lo sine ko atwan ne ko. What we will see in chapter 19 is that the great commercial enterprise of the beast will be headquartered in the great city of Babylon. Mena da madu sheda ma pe metha ko he da ma ite beshana da tna ke
da pe hiku fusi te asana te ule prita te bebe ui sheta te bebe sana be de rama te mitemia ma no ko de be ar ko na ma me mete esi te kla du le na ma te mitemia na he esi to the na ma au de sa the de ma be blo thaki ku pa ko. So it seems to be that Babylon will be rebuilt and will be the correct word nexus, the headquarters to control this great worldwide enterprise of buying and selling. Mena hada te lisa laguno segundo mai shope ko patna ke pa ma da bablo thaki kuno ma thothe ka se pat hu sana da te mi temya a he ne ba no pu ko be shana da ite sana upri ta te be u she ta te be sana shegu asit ite si te hidu atula na ma uba ma bablo kuno ba ko. This is what it seems to look like as we put all these truths together. Mena da be so adna na ma sana be shana da be pa da lisa ku be ni ho be tha be ko sana he plot chulu ma thothe sana da be so ba nu ko. And so what we see is that the false religious system of the harlot, the beast will destroy her. Mena ma sana la le ta chu pe singi ne ma sana ta na ke pa ma primo la ngo primo pe hin prino ko heda be shana ute u ku chu be asu si te hi si ku chu be ma te pu la si te hin ko ha sana ta na ke pa ma da te mi temya a he mi pya lo ke pa he mi pe ke pa. And the great the great commercial system that is opposed to God, that is really turning its back on God, that will be destroyed by God Himself. Men me te da te mi temya mi pe ke thoa ma te primo pa ne ma ba te mi temya a be chana da ai she upri ta te be she da te be ko ha ngula char ko da a lu pa na chomre ite te pite te re tung lo sino ga sana ani ta apya ta te si be asime me ta te si be sana a be chana chomre da ta pe to asana che ta pha ke chomre pa ite a de kya ko ne ma chomre na ma mi pya ke asana achire asi pa to to ko. The commercial city of Babylon will either be destroyed by the direct hand of God, or perhaps Him allowing maybe nuclear warfare to destroy it. Mena pe te ne ma sana da chomre me chiria ite da te mi temya te pite me pa ma hu be shana da ma u prita te si shi te si no ko sana chomre chiria to e sun hu da misal lo plikena da thoe to ne mi e pe singi chele to na da na che te chuna ma anno he mi pya hu da ma u te sha chelu na te sine produce sine pa. But the destruction will be sudden and tremendous. Munanda chomre chiria hi esipa na ma sana u singi to ga sana a he preli to panera mi pya na ma du adu ne pa ko. So that's as far as we're going to get this morning. Any questions about that? Ani be so tho ko mana sisi le shi da te che oi.